Hi students, good afternoon all of you. This is your first class after your exam, isn't it? Do you remember what we had discussed about the last class? Anyone? Your exam was over, your tension all are finished, all are over. You are free, now you are free. So you can relax and you can watch the lessons in free manner or free mood. Okay, the last class we had discussed about geography chapter, that is air. Some of you remember this, isn't it? Here we are going to deal with the continuous portion of that chapter, air. We start with the first concept, that is temperature. Do you feel temperature? Isn't it? The day to day we felt temperature. What is this temperature? The day to day atmosphere condition, or the day to day atmospheric condition, what we felt, that is temperature. The exact definition of the temperature is the hotness and coldness of the atmosphere is known as temperature. I'm repeating, the hotness and coldness of the atmosphere. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഹോട്ട് അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് temperature. The temperature is vary from day and night. That you all are know. The daytime we have very hot and the night we feel cold, isn't it? Like the difference temperature variation in day and night, also the temperature vary from season to season. And the distribution of the temperature influences one factor, that is known as insolation. Insolation means we know that we get heat from sun. From sun, the heat energy that came into our earth, and the solar energy that is interrupted by earth, that is known as insolation. Exact definition, when sun rays or sun, the heatness of the sun that is come to the earth, that is interrupted by the earth, is known as insolation. And the amount of insolation vary from equator to poles. Equator, do you know? I think you know. Equator that divides the country, that you know, 0 degree equator. I think you all of you know about the equator, isn't it? അതായത് ഭൂമിക്ക് ഏർത്തിന് മധ്യ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയ്ക്ക്, സാങ്കല്പിക രേഖയ്ക്കാണ് നമ്മൾ 0 degree രേഖയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The equator divide the earth into two halves, northern hemisphere and southern hemisphere. That we already studied in your 6th standard, isn't it? Okay. The sun rises and the variation of sun rays, that is difference, or temperature is difference from poles to equator. And in the polar region, the sun rays not directly fall down. In the equator region, the sun rays is directly fall. So the equator feels very hot, but in the polar region there's a temperature is a very less. That's why polar region is always covered with snow. അതായത് സൺറൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക്, 0 degree ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ഇവിടെയാണ് എർത്ത് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഇവിടെയാണ് സൺ, ഇത് സണ്ണാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നേരെ ആണ് സൺറൈസ് കിട്ടുക. അത് കാരണം ഇക്വേറ്ററിൽ വെരി ഹോട്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ സൺറൈസ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോളാർ റീജിയൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും സൺറൈസ് ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോവുക. ചരിഞ്ഞു പോകുന്ന സൺറൈസിന് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ പോളാർ റീജിയൻ ഓൾവേസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ. അതായത് സൂര്യരശ്മി കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ, അവിടെ അധികം മഞ്ഞായിരിക്കും. അത് കാരണം ഈ മഞ്ഞുരുക എപ്പോഴെങ്കിലും പലപ്പോഴായിട്ടാണ് അത് ഉരുകുള്ളൂ. സോ that's the reason of the polar region is covered with the snow.
And this temperature, the temperature is varied in cities and rural area or villages, because in city area we know that lot of buildings are there, metal roads are there, and lot of buildings, and people are more people are live together in a small area, and always temperature is very high in city area, but in a village area the temperature is very low. These are the major content related to temperature. I think that is clear. I'm repeating. Temperature means the hotness and coldness of the atmosphere. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ചൂടുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. Is it clear? The next topic, air pressure. Air. What is air? That you know, that we already discussed in this chapter. Okay, now we move on the next topic, that is air pressure. What is air pressure? This air pressure is always presses a force on our body. Do you feel it? No, because even we can't feel it, we can't felt, because our body always exert a counter pressure. അതായത് എയർ അതൊരു ഫോഴ്സ് പല സമയത്തും പല ഡയറക്ഷനിലും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അറിയാത്തതിൻ്റെ റീസൺ അവർ ബോഡി എക്സേർട്സ് എ കൗണ്ടർ പ്രഷർ. നമ്മളെ ബോഡിയും ഒരു കൗണ്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കാൺ ഫീൽ ഇറ്റ്, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And here we are going to discuss about what is air pressure. Air pressure means it's a definition. That's exact definition are given in your textbook. When you are studying, you have to study this exact definition of air pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on Earth's surface. I'm repeating, air pressure means the weight of air exerted a pressure on Earth's surface is known as the air pressure. And the air pressure is, as we go more higher level, highest, or when we move on the sky, different layers of atmosphere we already discussed, and we move on the layers of the atmosphere, the air pressure decreases. That means when the height increases, the air pressure decreases. And the air pressure that is highest at the sea level. And this air pressure, it can be influenced with the temperature also. That means the area having highest temperature, the air gets heated and it rises. As a result of it creates low pressure area. And this low pressure area, it is associated with a wet climate and cloudy skies. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓൾവേസ് എയറിന്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ലോ പ്രഷർ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത, ആ ദിവസത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾവേസ് വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡി, മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ്, ദ ഏരിയ ഹാവിങ് low temperature and the air gets cool and it creates high pressure area, and the skies is always clear and clear breeze. അതായത് ഏരിയ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ, ഏരിയയിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എയർ പ്രഷറും കൂൾ ചെയ്യും. ആ ദിവസത്തെ സ്കൈൻ്റെ പ്രത്യേകത, അത് നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ആൻഡ് സണ്ണി, നല്ല സ്കൈക്ക് നല്ലൊരു atmosphere ആയിരിക്കും ആ ദിവസം ഉണ്ടാവുക. These are the major topics related to air. The next topic that we move on, wind. All of you, we all are always felt wind, isn't it? When we move on walk against wind, what happened? Even in a particular day, it's rainy season, heavy winds are blowing when we are walking with our umbrella. What's happened?
അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ മഴയത്ത് കുടയും പിടിച്ച് നല്ല കാറ്റും പെരും മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്, കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കുടയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഐ ഹാവ്. നമുക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഐ ഹാവ്, isn't it? Okay, that is the wind. Here, definition of wind. Here also have the clear definition. When you are studying, you have to study this definition. The movement of the air from high pressure area to low pressure area. അതായത് the winds move from the high pressure area to low pressure area. Wind always blow on high pressure area to low pressure area. That we referred as wind, or that a movement of the air. അതായത് എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിന് ലോ പ്രഷറിലേക്കാണെങ്കിൽ that we can call it is wind. And in this lesson you have to study 3 types of wind. What are the 3 types? First one, permanent winds. Second one, seasonal winds. And third one, local winds. And here we are going to discuss about first category one. That is permanent wind. Permanent wind means that wind always blow on particular direction in a year. Best example, that is easterlies and westerlies. These are the 2 best examples for permanent wind. And the second one, that is seasonal winds. Seasonal wind means this wind blows on particular season. This best example, that is monsoon in India. And the last category, last one, that is a local winds. This wind blows in particular season or particular day or particular year in a small area. Particular day, particular year in a small area, that is local winds. And did you heard about the Lu? Lu is a hot and dry winds. These are the major classification or major types of wind. First one, permanent winds. Second one, seasonal winds. And the third one, local winds. Okay, permanent means it's the same direction in a particular year. Seasonal winds, the name itself you can understand. The seasonal winds means it blows on particular season. And that last one, the third one, that is local winds, that blows on particular areas only. Okay. The last topic in your textbook, that is moisture. What do you know? Moisture. Moisturizer cream, that you know, that lotion that you know. Here we have moisture. What is it? The water in the water bodies on Earth's surface that become evaporates and that become water vapor. I'm repeating, water in the water bodies that become evaporates and it become water vapor. The air content, the moisture in the air at any time is known as humidity. I'm repeating, the moisture in the air at any time is known as humidity. And the day is with more water content, more water vapor, we can call it is humid day. As we the atmosphere or the air is a hot, the evaporation take place fast. Do you know on the humid day what happened to our body? On the humid day, our clothes, washing clothes, it take longer time to dry, isn't it? Humidity means moisture content. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ദാറ്റ് എക്സാക്ട് വേർഡ് ആർദ്രത, ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതായത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ആസ് ഇൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഈർപ്പുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡി സ്വെറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ വി വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ്, ഇറ്റ് ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം. അതായത് നമ്മൾ അലക്കിയിട്ട ഡ്രസ്സ് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈമുണ്ട്, isn't it? I think the humidity, that is clear to you. The last topic, we can conclude with this topic, that is precipitation. What is it? This water vapor
increases in the atmosphere and it rises and it reaches in the sky and it becomes cools down and it's become cools and it become condensed and then there form clouds and the heavy content of this water vapor that's is become heavy and it become float on there and then it fell down in the form of precipitation. അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വാട്ടേഴ്സ് മൊത്തം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് സ്കൈയിൽ എത്തുമ്പോൾ പെർസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സും ആകാശത്ത് സ്കൈയിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഹെവി മീൻസ് കൂളാവും, തണുത്ത് കഴിയുമ്പം അവിടെ നിന്ന് അത് കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മേഘങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഈ കണ്ടന്റ് മേഘങ്ങളായി മാറുന്ന ഇതിന് ഹെവി ആയിരിക്കും, മീൻസ് ഹെവി ആയി സാധനം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എയറിൽ. അങ്ങനെ ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം താഴോട്ട് വീഴുന്നത് നമ്മൾ precipitation എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ദീസ് precipitation is happened in the earth in the form of rain. ഈ precipitation ആണ്, അതായത് ആ വാട്ടർ തണുത്ത ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ താഴെ വീഴുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെയിൻ. Okay, dear students, I think these are the important concepts in this lesson. I think it's clear to you. Okay, my dear students, I'm wind up the session. Thank you.